Manya ze Paul Kagame with Dhaka Fashions. Video zaffe zisembyeyo twasembye okulaba nga tukoze facing ne back part ng'erina facing yayo. Kati saawa zino tugenda kulaba engeri gye tugatta front ku back part. So tugenda kugatta back part yaffe ne front part. So kati ne back part yaffe ebeera ne nylon, eno ye front part yaffe, neno ye side front part yaffe endala. So tusookera kugatta shoulders. Begin with shoulders, okugatta front ku back. So you begin with the shoulders. After shoulders, then you know going for the sides. So jasooka ne side emu kwemu, oleeta this part n'eno part n'oziteeka wamu, n'oyisa omukono mu lining ya back, n'oyisa omukono mu back part, n'ogya tappinga, n'ogireeta nezeeyingiramu wano, n'ozza outside. Kino tukikola okwewala okuba nti osobola okukola mistake n'ogatta ekitali kyekyo. So bw'oba oyingizaawo wano, make sure nti oyingizaamu booti. Tuyingizaamu ne tugitereeza bulungi, then ne tusowinga nga tuva wano tudde eno. So tugenda tunga omala otungawo awo ng'osikayo ng'ofuna something like this. Then after that you go for the side. Ng'ogendako mu mbiriizi, era nakyo okola kyekimu. Omukono gwo guyisaamu n'ojja newatappinga wano, n'ofuna side same nezikwatagana, n'oyingira inside. Oyingira inside n'obeera bw'oti, oba ng'olinawo round. So we advised okutunga round because weba in case customer ayagala kumufittingiramu osobola easy okufittinga. So siimu ne siimu zikwatagana, n'otunga round by a half inch. Kikuwa ekintu ekyefaananizaako bwe kiti ng'ebikujju biri inside, nga osobola okugitunula outside, again inside. N'oba ng'omazeko one side, it will appear to be like this. So bwe tuba tumaliza this side, again we do the next side. Alright, tutandika na shoulders first. Era ogikwata n'ogireeta n'oba nga agiyingizaamu. Kino kikuyambako okwewala okukola mistake. N'oyingirira wano awali ekituli, n'ogisikayo, n'ogiyiza munda. Then after nolaba nga kamitinga bulungi.
tulina ebbanga zenkana. So tudda ku tungawo wano. Era join using a half. After half, and then osikayo. Get some. So tumaliza okujoining at the shoulders. Again we go for the sides. Maliza sides. Alright. Oyingira then ofuna your center. The center. Remember gwe guno mundo guba gusembayo jukira byonna olina bitongera munda. So kati olina obeera munda byonna. So kati ozifunanga we ziri. You make it enter back part byonna. Bw'obiyingiza mu back part n'osigaza era round yaffe. N'osigaza wano ng'olina okutungawo round. Era odda ku seam. Seam n'ozikwata nga zenkana. Twagala kutunga round. So alright, otandikira ku back. So seam otandikira mu center. Otandikira mu center yo. Make sure your center are correct. Center. Join by a half again. So during joining mu part esembayo oba otandikidde either any side or mu waggulu or wansi tulekawo some hole ekuyamba okufulumayo outside. So kati kyokola osobola otunga then tuli joininga tugambe onolekawo ko katuli akanakuyamba okufuluma ng'odde eri kati from your joint either up or down you have to leave 4 inches. So kati otunga no, you end the middle, you have to leave 4 inches. Lining and lining. Front facing your lining, or you know, leaving out 4 inches. Ezikuyamba okufuluma outside. So you measure 4. After ng'otunze okuva wansi, you do any. Then after doing some distance like 4 to 5, you have to leave 4 inches. After 4, then no damu no sewing because twagala gundi ebeere mara erekawo katuli kona fulumiramu. Again you begin sewing. Tuba tumaliriza tuba tulina kituli kyaffe kino ekya 4 inch. So you do kyofulumiramu. Remember gundi yange ogitunze yonna ng'eyitamu naye nga oyagala odde wabweru waayo. So you look for this 4 inch gyoleseewo n'ogifulumiramu. Ogifulumya slowly mpola mpola kubanga oba toyagala yefunye. Slowly mu that 4 inch ng'osikayo slowly. Kati kana akatuli kaffe ke tubadde tuleseewo keŋŋambye ketufulumiramu era kasigala ku inside part, not outside. So oba olina gundi yaffe
So kati oba olina ogitereeza bulungi, meaning kati ewedde. Now we are ready just to iron. So you do the ironing. So now our sewing is done. Kutunga kwaffe kuba kuwedde nga tulina so tuba tumaliriza okutunga baaka yaffe ku front nga tumaliriza ku waistcoat yaffe. So kana tuli kaffe akabeera wano, we do what we call ironing. Okayaninga katuula kokka nekabeerawo nga iseiza woyingirira o sometimes tutungawo nga tuva wabweru. So kuba balavu balungi bwetyo tumaliriza waistcoat yaffe twatandise nga tutunga.